I hope you're all doing good. This is Shubrata and today I'm going to talk about how to learn spoken English without partner. How to learn spoken English at home and alone. আমরা কিভাবে একা একা এবং বাড়িতে বসে স্পোকেন ইংলিশ লার্ন করতে পারি, শিখতে পারি। So today I'm going to talk about actually you are not only you, everyone who are beginner now, who are recently started their English learning journey, যারা এই কিছু দিন হলো নতুন শুরু করেছো ইংরেজি শেখাটা। everyone thinking like that we have to learn spoken English at home and alone. আমাদের একা একা শিখতে হবে এবং কাউকে না জানানোর মাধ্যমে এবং বাড়িতে বসে। কারণ we are feel shame to learn spoken English, to speak in English in front of friends. We are feeling shame to speak in English in front of people. That's why who are beginner, who are recently started their English learning journey, they are feeling we have to learn spoken English at home. We have to learn spoken English alone. একা একা আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে। Actually, this is not the right way. তুমি যদি একা একা কাউকে না জানিয়ে, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলকে, তোমার আশেপাশের মানুষকে না জানিয়ে তুমি ইংরেজি শিখতে চাও, তাহলে এটা কিন্তু রাইট ওয়ে না। দিস ইজ নট রাইট ওয়ে, বাট দেয়ার হ্যাভ আ সলিউশন। এখানেও তুমি শিখতে পারো। ইউ ক্যান লার্ন স্পোকেন ইংলিশ অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যালোন। তোমরা একা একা এবং বাড়িতে বসে ইংরেজি শিখতে পারো। বাট হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? হাউ ইউ ক্যান লার্ন স্পোকেন ইংলিশ অ্যাট হোম and alone? কিভাবে? So today I'm going to explain about it. Before explanation, I'll say to you one thing. I'm not a teacher, I'm not teaching here. I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. And to check out myself, how I am growing, how I am improving my spoken English every single day through watching my video. Okay, so this is the motive of making video. This is the main motive. So I hope you already understood. So please take this and stay with me, and please continue the video and watch this video till the end. So today's topic is how we can learn spoken English at home. Actually, you have to follow some rules and process. তোমাদের কিছু নিয়ম মানতে হবে এবং কিছু প্রসেস তোমাদের অনুসরণ করতে হবে, তাহলে তোমরা বাড়িতে বসে একা একা ইংরেজি শিখতে পারবে। So what is the process? What are the process? The process is you have to start use your phone. You have to use your phone fully. তোমাকে পুরোপুরিভাবে তোমার ফোনকে ইউজ করতে হবে এই ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে। How you can use your phone to learn spoken English? First of all, you have to download. You can download or not, no matter. You can watch English video. You can watch English video, whatever video, what type of video you want to watch. You have to try to watch those video in English. Maybe you are using Facebook. You are watching Facebook video. You are watching YouTube video. You are watching series, many type of series. You have to try to watch all video in English. Maybe you can't understand first when you start watching English video. তোমরা প্রথমে হয়তো তোমরা কিছু বুঝবে না, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন, এক সপ্তাহ কিংবা 2 সপ্তাহ কিংবা 1 মাস যখন তোমরা শুরু করবে, শুনতে থাকবে, দেখবে ধীরে ধীরে অটোমেটিক্যালি you can understand. You will understand slowly. So you have to start watching English video. Then second, what is the second process? You have to listen English conversation every time when you get free time. You have to use a headphone. And you have to listen every time when you get free time. You have to try to listen more and more English conversation. You can listen English audio conversation. Okay, you can listen audio dialogue.
You can listen what your American conversation you can listen. So more of the story, you have to listen English conversation. Okay, so and third process is you have to try to read English book at home. Everything you have to do at home. Okay, and alone. No one get you are trying to, you are learning English. No one can understand. No one can can know. ওকে, কেউ তুমি জানতে পারবে না তুমি ইংরেজি শিখছো, কেউ বুঝতে পারবে না তুমি ইংরেজি শিখছো। তুমি কিন্তু তোমার ঘরে বসে ইংরেজি শিখতে পারো এভাবে। So you have to, third process is you have to read book. You have to read book. Which type of book you have to read? You have to read book English. You have to choose a book, English book. Which book is your favorite? You have to choose it, and you have to open, and you have to decide. Today you have to read 2 pages, only 2 pages. Every single you have to read 2 pages, and you have to start reading, and you have to note down in your notebook how many word in 2 pages you don't know. How many word you don't know. What is the meaning of your in your native language? সেই ওয়ার্ডগুলো তোমরা যে ইংরেজি 2 পেজ পড়বে, প্রত্যেকটা দিন যে 2 পেজ পড়বে, সেই 2 পেজের ভেতর তুমি রিডিং পড়ার সময় যে ওয়ার্ডগুলো তোমরা জানতে পারবে না, সেই ওয়ার্ডগুলো তোমার নোট খাতায় নোট করতে হবে। দেন ইউ হ্যাভ টু translate in your Google. You have to translate through using dictionary. You can download in your phone dictionary, and you can use, and you can easily translate those word. তোমরা সেই ওয়ার্ডগুলো তোমরা ট্রান্সলেট করে জানতে পারো। সো এটা কিন্তু একটা সহজ উপায় বলা যায়, এটা সহজ প্রসেস বলা যায় যে ওয়ার্ড মিনিং জানার। সো fourth process is very very important, that is vocabulary. আমরা অনেকে vocabulary শিখছি ছোটোবেলা থেকে। আমরা ছোটোবেলা থেকে vocabulary শিখতে যাচ্ছি, শিখছি, কিন্তু আমাদের মাথায় থাকছে না, আমরা ভুলে যাচ্ছি বারবার। What is the solution? Which process we have to use, and we can memorize it? আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি? You have to try to learn, you have to try to read book, and you have to try to listen sentence. You have to try to read a big sentence. তোমাকে বড় বড় সেন্টেন্স পড়তে হবে এবং তোমাকে রিড বুক পড়তে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করছো যে তোমরা যখন বই পড়ছো, তোমরা কিন্তু একটা সেন্টেন্স পড়ছো, এবং যখন তোমরা সেন্টেন্স শুনছো, তখন কিন্তু আমরা একটা সেন্টেন্স শুনছি। Maybe you can understand, maybe you can know all words in sentence except one word, except 2 words. তোমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই জানো যে সেন্টেন্সের, কিন্তু মাঝে মধ্যে কিছু কিছু সেন্টেন্সের আমরা একটা থেকে দুটো ওয়ার্ড মিনিং আমরা জানি না, তার জন্য সেন্টেন্সটা কমপ্লিটভাবে আমরা বুঝতে পারি না। হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? তোমরা সেই সেন্টেন্সের directly you have to try to learn vocabulary in sentence, not single word. You don't try to learn vocabulary from single word. You have to try to learn, you have to try to understand, you have to try to learn vocabulary from directly sentence. তোমাকে directly sentence থেকে vocabulary শিখতে হবে, জানতে হবে। This is the way you can memorize easily. তোমরা এভাবে সহজেই ইংরেজির ভোকাবুলারিগুলো মাথার ভিতর মনে রাখতে পারবে সহজেই। এগুলো পার্মানেন্টলি তোমার মাথায় সেভ হয়ে যাবে, ব্রেনে সেভ হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে। সো অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য fourth process is you have to try to if you really want to learn spoken English at home and alone, then you have to try to use 4th process, that is very very important, that is you have to try to record yourself every single day, and you have to try to make a video every single day. Your own video mostly must be noted. You have to record your own video through using your camera.
through using your phone's camera তোমাকে তোমার নিজের ভিডিও রেকর্ড করবে, যেমন আমি এখন রেকর্ড করছি এবং তোমরা দেখছো। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা দিন আমি আমাকে চেক করছি যে কিভাবে আমি আমার ইংলিশটা গ্রো করছি, আমার ইংলিশটা ইমপ্রুভিং হচ্ছে। So you have to try it. This is a very important. This is a very working way to learn spoken English. You can use it, you can try it, and you can really easily improve your spoken English. So I already told you 4 process. I hope this is the enough process to learn spoken English at home and alone. And okay, 5 processes. 5 and I said to you on more process. This is the number 5 process. This is very important. That is, you have to try to talk in English, and you can talk in English without any partner, without any your friend, without any people. How you try to talk in English? How you can talk in English without any friends? You have to download an application from Play Store. I will give you the name. The name is OpenTalk. You can download OpenTalk application from Play Store, and you can use it. This application is totally free. You have to just need internet connection, and you can talk in English as much you want. Unlimited. You can talk in English through this application, unlimited. As much as you want, you can talk in English. You have to need only internet connection. So I hope you already understood what is the process and what you have to do if you really want to learn spoken English at home and alone. If you really going to use those process, I'm really damn sure you're going to very fast to improve your spoken English very soon. Okay, thank you so much for watching the video, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. And thank you so much for watching this video. And don't stop until we success. We will capture our spoken English very soon. Until we success, we will don't stop. Thank you so much for watching this. Tada, bye bye.